Just saying. You got it. Hello. How are you doing, guys? What? Hello. I'm good. How are you doing, guys? It's been a long time since I sang something on my channel. Who misses me singing? Hola. Bien. Gracias. How are you guys doing? What's that?
all about. Huh. Hmm. Hola, estoy bien. Gonna watch some YouTube videos. People have been bringing up the chemistry between Glenn Powell and Sweeney, saying that there's no way that the two of them aren't in love. Is this like a Hola. romance? It's not. I love Sweeney, but she has a fiance. Soy ucraniana. Pues. My brain is not braining in Spanish today, I'm sorry. Guys. Unless you speak English, I'm gonna answer to questions in English today. Or like I can read in Spanish and answer in English. Very tired today. Sí, tengo pareja, tengo novio. I need glasses, I guess. Argentina, hola. Oh, thank you. Thank you, Roberto. I also admire Ukraine a lot. It's my home country, so I love it very much. Usually I sing on this channel. Maybe I'll do another live with singing. But right now I'm very tired and I'm watching YouTube right now. What are you guys doing? At first, Sydney Sweeney wanted to have kids with her fiancé, Jonathan Davino. She was happy with their private relationship, and it seemed like everything was going all right. That was until she got caught up with her co-star, Glenn Powell, and cheating rumors started to swirl. Even though she claims their PR relationship was coordinated, her fiancé, Jonathan, is at his breaking point, and it looks like this relationship is ready to be over. So, let's get into it. It looks like Sydney Sweeney is entering a new era because she and her fiancé Jonathan Davino are no longer getting married. Now at first, I thought they were a great couple, especially because they kept everything low-key. We didn't really know much about Sydney Sweeney's love life. Now we don't even know the story of how Sydney and Jonathan met. It remains a mystery, but we did first see them together at an Emmys party back in 2018. By fall 2018, we saw Sydney Sweeney out and about with Jonathan, and everyone assumed that they were dating. Sydney opened up about her decision to keep their relationship private. If you like some juicy stories about celebrities, I recommend to you the Sloan channel. The guy named Sloan. Private, saying everyone is always so curious about who I'm with and what it's like, but I think it's important to have something for me. Now I'm going to fast forward a little bit, but in July 2022, she gave an interview, and in this interview, she expressed her desire to be a young mom.
Although she did not comment on her engagement status, Sydney did open up about her desire to have a family. Now again, this is like 3 years ago at this point. She said, quote, "I want to have a family. I've always wanted to be a young mom. If I want to take a 6-month break from my career, I don't have income to cover that." She also said, "I don't have someone supporting me. I don't have anyone I can turn to pay my bills or call for help." Which is interesting because I assume if she's going to be a mother, then like she would, share that partnership with her, husband. Now, Jonathan is actually 13 years older than Sydney Sweeney is. So there were some rumors that maybe there was like a sugar daddy setup. Like, did she go and secure the bag by getting with Jonathan? But Sydney has been out here working on movies, producing movies, and she said, "We're teammates, we're in it together, and we want to see each other succeed." Now, that was in October 2024, so relatively recently. Fans have been calling Sydney Sweeney's fiance her sugar daddy, and she's finally come to comment on the situation. So, Sydney Sweeney is engaged to Jonathan Davino, who's 13 years older than her and comes from a wealthy background. Sydney is finally addressing all the rumors by clapping back and saying, "I'm a very successful, independent woman who's worked really hard. I've accomplished and bought everything for myself, and I provide for myself and my family." Now, the spring of 2022 was an interesting time in their relationship because there were rumors of her being engaged. She wore a nice diamond ring, we all knew. But at the same time, she was being linked with her co-star, Glenn Powell, a very attractive co-star. During production on the hit rom-com that both Glenn and Sydney were a part of, Sydney and Jonathan hit headlines following rumors of a real-life romance between the actress and her co-star, Glenn. Speculation was further fueled after it was announced that Glenn had broken up with his girlfriend, Gigi Harris, in April 2022. Now, these two worked on a movie, Anyone But You, which I actually really enjoyed the film. I'm pretty sure I watched it on a plane, which it was like a perfect plane movie because you don't get like too much anxiety, because when I'm up in the air, I'm not trying to stress myself out any more than I already am. But this line item refers to the movie. It reads, "I love how this foreign-born actor and the illiterate actress have the world convinced they faked their love for a marketing campaign. If it was so fake, why did the actor's girlfriend break off their long relationship? Why did the boyfriend of the actress not speak to her for months?" So they're alluding to the fact that like Glenn's girlfriend left him because of his work with Sydney Sweeney, and they're also saying that Jonathan gave Sydney the like silent treatment for a bit. You know what's worse than getting injured? Fighting with the insurance company afterwards. They will often stall, delay, and lowball you because their goal is to pay you to avoid company from getting them behind on this over with and answering this. And if you didn't see the film Anyone But You, you know what? Actually, before I even start, I feel like when we see these rom-coms, like I've said in other videos, if you are dating an actor or an actress and they go off for a couple months to go and film a lovey-dovey movie, then you're probably going to lose your partner. And that's what happens a lot because when they're acting it, they're away, they're traveling, they're in a new environment, there's going to be like some romance. And I wouldn't be surprised if, they're not just talented actors and actresses, but they also just like have this real chemistry and the camera's capturing it. I have to ask, because there's chemistry sitting here. Is this like a little romance? It's not. No, Then you guys but really we do love each other, and honestly, this is one of the most spectacular humans I've ever met. She's really incredible. Oh, well, y'all are so cute together. Well, I just want to say I'm glad that you guys are in this movie together. Y'all are adorable. In August 2023, Sydney did an interview with a Variety, and she said that she and Glenn purposely leaned into the dating rumors to promote the film. She said, "That's what people want. Glenn and I don't really care. We have so much fun together, and we respect each other so much. He's a hard worker, and I'm a hard worker." Well, something's working hard. Did you know Sydney Sweeney's man is a producer on Anyone But You? So the whole time that these rumors have because she's not really Salute. with her man very much. Thank you. So is that true? Was it an entire marketing campaign? Jonathan was in on it. I don't know why Glenn's girlfriend left You him like when the she intro? did earlier. With They the sound? wanted to like post that story, which I think is like, I understand promoting I don't film, know if it but also will it's be just like copyrighted or morally not. wrong. It's just a little bit
too manipulative. Glenn and Sydney have denied the I'm rumors, about saying to that, you know, find I'm in a out. steady relationship. We're just normal friends. But they know each other very well. I mean, she said it's really great to work with someone who knows you so well, who fully supports your ideas, your vision, your voice. And it's nice. I mean, who doesn't want to be with their best friend all the time? Best friend, wow. Here's a clip of Sydney talking about her instant chemistry with Glenn Powell. No, it was instant. Well, we met first at the MTV Movie Awards, very briefly, but there was like a catch in the eye. You're like, And then when I found this script and I was putting together the cast list, I kept thinking of Glenn because I couldn't get him out of my mind. And I was like, let me get on a call with him, pitch him the idea, and see if he liked it. And he ended up loving it. Oh, really, Sydney? You just could not get him out of your mind. This comment reads, a catch in the eye is crazy. Another comment reads, she's in love. And then finally, someone quoted, couldn't get him out of my mind. Girl. But don't worry, because in March of 2020, North Carolina is here. That's crazy. Hello. Hello, Norma. Welcome on my channel. I do sing on my channel most of the times, but lately I have been just either lazy or tired or both. So I'm watching YouTube right now, but maybe after this live I will do another live with singing, so you can come and hear me sing. the wedding is not happening and they're having further discussions about it. Sydney wanted to cancel everything. She couldn't handle the stress, which is interesting to me because I would say I'm a high stress person, but Sydney made a lot of money producing these movies and things. Like, I feel like at that level, you could really hire someone to do everything for your wedding. It must be something interpersonal within their relationship. On March 25th, Sydney shared a series of photos to her Instagram showing her posing in front of and riding in a hot air balloon while in Africa, writing only up from here. Sydney's post is the second from which appears to be a trip from Africa. She posted another one on March 22nd. In the caption, she wrote, "This was wild." That post comes a day after Sydney deleted a photo of herself kissing her fiancé Jonathan from Instagram. Fans have been speculating about her relationship status with Jonathan Divino. In recent days, it looks like she's living without him at the Beverly Hills Hotel in Los Angeles, which beautiful hotel, very
dated, but like, and probably not worth like the cost. I mean, don't ban me, Beverly Hills Hotel, please. They've got a great steak for lunch. Great steak for lunch, you know. So Sydney Sweeney deleted this photo kissing her fiance Jonathan Davino, adding fuel to the breakup rumors, which are still just rumors, that they may have broken up. Now, a source did give us some insight, stating a lot of their issues stem from Sydney being extremely busy with work commitments. She doesn't have a lot of downtime, and it causes tension in their relationship, but she's focused on her career right now. Jonathan wishes they were able to spend more quality time together. Things have been tense between them because when she was promoting a movie, she has to give her full attention to the project, and people always speculate about their relationship and Sydney being close to her co-stars. So it's a tough dynamic for Jonathan, like sharing her publicly with all these really hot co-stars that she likes to cast, the ones that she can't get them out of her mind, remember? Now, the Daily Mail reported that the couple is at odds because they both wanted to start a family and get married, but not as soon as Jonathan wants or as soon as they originally planned. Since they are older than one another and must determine what matters most to them professionally, there's a gap between them both. An insider revealed her career is booming and she's nurturing that. To settle down right now might be the wrong thing to do. Sydney wants a family and wants to be married, but not as soon as she originally anticipated and not as soon as Jonathan wants. So there's a disconnect between them both, which is a switch up. And I don't blame Sydney Sweeney for this, because in 2022, remember, she was quoted saying she wants to be a young mom, she wants to be married and have kids. And I think she didn't anticipate like how successful she would be over the course of the next 3 years. And she saw that money, she realized that she can't just go and step away from work, that it would possibly go all the way, or she's already signed up for too much, that she's changed her mind. But I think it's an interesting dynamic and relationship right now, because he is in his 40s, she's young, she's poppin', she possibly could outgrow him. I could see her doing that, but I want to hear what you guys think in the comments below. Thank you for watching this video, and I'll see you in a new one soon. Bye, guys. Найближчий час зробити це, записатися на якісь курси з англійської. Це дуже казав, що круто. сюрпризи тільки Ні, ну я тепер просто не зможу спасувати, мені прийдеться вже все. Треба втілювати свої мрії прямо сьогодні. Це прям клас. Так. Отак. Звичайно. Клас. Дуже дякую. У нас з тобою ще попереду цілий день краси, сюрпризів і всього найнеочікуванішого. Guys who say such comments if you think you're funny or not. Привіт, мене звати Валентина Олеярник, я духовний провідник. Моя місія – допомагати людям знаходити істинне своє призначення, прибирати перепони на своєму шляху, і щоб ти, в даному контексті з легкістю могла дійти до своєї мрії. Я дуже щитала твою силу. Literally the name of this video is to chat with you guys, but if I don't see any question which I could answer, I'm just continuing watching YouTube. Maybe like in 10-20 minutes I'm gonna do another live with singing. І моя задача тут допомогти твою силу, щоб вона пішла не на подолання якихось перешкод, а щоб ми тут прибрали ці перешкоди, і ця сила пішла на те, щоб ти реалізовувала те, що ти хочеш. Розкажи, будь ласка, про свій запит. Хочеться все-таки зрозуміти, чому я і що відбувається, чого ще очікувати, чому мене вибрали. В процесі спілкування може виявитися так, що я вже читаю якийсь сценарій, який мог би бути зародженим ще, скажімо так, до твого народження. Тому в цьому житті ти можеш просто відігрувати певні якісь сценарії і не розуміти, чому з тобою щось відбувається. Тому моя задача їх хакнути. Вони хакаються насправді дуже просто. Це просто проговорювання фрази. Ти прокидаєшся, і от твій ідеальний день. Я прокидаюся. Чоловік мені каву приносить. Ой, я люблю, коли мені приносить каву. Ми там снідаємо,
щось там розмовляємо, сміємося, потім ще проводимо час в якійсь дитячій кімнаті. Хочеться тобі вже запропонувати фразу, повтори, будь ласка, і схоже на те, І схоже на те, що я конкретно не розумію, як виглядає моє ідеальне життя. моє ідеальне життя. І я даю цьому місце. І я даю цьому місце. Як себе почуваєш? Ну, насправді я зрозуміла, що я насправді не розумію, як це виглядає. Які у тебе відносини з мамою і татом? Ну, тата в мене немає. Мене виховувала тільки мама. З мамою, це моя мама, я її люблю. Це незмінно, тато. Ну, от і все. А тато? Тато нас покинув, коли мені було 9. Я не скажу, що там я його там не люблю чи ненавиджу, нема в мене такого. Але і сказати, що це якась там близька мені людина, в мене теж немає такого. Тобто, ну, я якось настільки нейтральна в цьому плані, ну, я ніяк не відношуся. От може таке бути, ну, типу, Все може бути. Отак. Так, бути може все. Скажи, я признаю і приймаю, Я признаю і приймаю, що я на 100% складаюся з мами і на 100% складаюся з тата. І я даю цьому місце. Та частинка мене, мого тата, мені її не вистачає, щоб реалізувати себе на максимум. Ну, насправді не вистачало. В багатьох десь моментах. Тому що, мабуть, я важко приймаю любов. Скажи, я признаю і приймаю те, що я замість того, щоб заблокувати свої почуття любові, несвідомо заблокувала свої ноги. І я даю цьому місце. Складно сказати. Скажи, тато, мені тебе дуже не вистачає. Прости мене. Мені дуже шкода. Дякую тобі. Дякую тобі. Люблю тебе. Guys, if you're interested, I'm watching a show, project of one Ukrainian blogger who took a big role on his how to say a big I'm not thinking today either. So he did this project where he shows women who were they were affected by war in Ukraine, and they're telling their story, and he is helping them to get their confidence back and to reassure them that there is happiness in their life still, and that there is a reason to live still. And this project is just very beautiful and sadly accurate for today. Є такий метод розстановки, називається. Я зараз на декілька хвилин призначаю себе твоїм татом. І Hi guys.
repito, ya mismo sacando. No, 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 no hay. Сонечко, ти в мене сама найкраща. Es un mes de bastante. Дякую. Ти не маєш на себе брати вину. Ти ні в чому не винна. Я з No тобою sabes, завжди. ayer, hace 3 días, fui con el batallón, una tontería de Uruguay. Sorry guys, it was Y le di una excellent. charla Ми a дуже dos часто generales, беремо на себе 20 провину за щось, навіть не como усвідомлюючи. 30 oficiales. acerca de la I really política don't de know la- if it will be copyrighted, but anyways, I'm just watching YouTube No, pero right estuvo now. I bueno, don't know if es- it will be copyrighted. No, no sé si tiene idea, But pero here, está guys, bastante let me interesante. show you. Entienden que no saben y So, por eso me invitaron a this is the show. It's in Ukrainian. I don't know if there are subtitles in English. Let me see. unas 6 horas ahí. Estuvo buenísimo. This show is Me vi un montón la tremenda ignorancia. no, it's just Ukrainian here, sadly. La- Well, this show is showing women who los were dos affected pero by pero la podemos explicar. war in Ukraine, Para and si puedo ir de vuelta this para ahí dentro de Ukrainian poco, blogger is van a- helping these women to van a get through replantear un their montón de traumas entrenamientos y tal, tienen que and supervisar. make them believe that they're beautiful and that life Pero aparte de ahí, tipo, ya hasn't dije, "Me vas a lost ver, sense me voy". and Luego that le voy a- they have a reason to leave. hacemos videollamada ahí para poder hablar muy. It's my boyfriend on a video chat with someone. Hope it doesn't disturb you guys. Hablamos un montón sobre los simuladores, ¿viste? El tema de los drones. Я дякую своєму роду. Я дякую своєму роду За цей досвід. за цей досвід. Але мені достатньо. Але мені достатньо. Я признаю і приймаю, Я признаю і приймаю, що моя травма що моя травма – це показник того, це показник того, що я взяла на себе не свою вину. що я взяла на себе не свою No, вину. obvio que sí, porque no está І я даю цьому місце. І я даю цьому місце. Para entrenarse para Як la себе defensa de los почуваєш? drones, no para utilizarlos ofensivamente. Мені легше якось. Мгм. Коли я Porque проговорю, так ніби я сказала сьогодні все те, що 30 років не могла сказати. Я не знаю, як ви це робите. Я трошки в шоці ще, якщо чесно, від тих емоцій, які я просто там за 15 хвилин пережила. Для мене це якийсь такий трошки стрес, але насправді ну, ніби ти відчуваєш, куди далі йти. От якийсь такий напрямок руху заданий, з якого ні, ми не звертаємо, тільки вперед. Я планувала з тобою провести гру, але, на жаль, ми не встигли, чи на щастя. Але я тобі її проведу онлайн, і ми степ-бай-степ ще допрацюємо. Ну, а зараз тебе чекає Єгор. Дуже класно, що ти зараз на нових вже вайбах, вібраціях перепрошується і взагалі будеш суперкрасоткою. Так що, вперед. Дякую. Вперед. Краса в тобі, то що не казав. Ти знаєш, сама краса в тобі. В світі ти одна така. Є краса в тобі. Це що краса в тобі? Як ти, Віка? Дивися, тобі вже співає, грає. Сьогодні буде день повністю. Oh, this is the blogger, by the way. І ти знаєш, я вважаю, що красиві думки народжують красиву реальність. І в мене є для тебе неймовірний подарунок від магазину Vintage Beauty. Він нараховує більше 150 неймовірних брендів по догляду за обличчям та тілом. І цей подарунок для тебе. Тут є тонік, SPF, сироватки, все найнеобхідніше. І я хочу, щоб ти була щаслива. Every day, all night. Вау, я дякую, дуже клас. Vintage Beauty нараховує 6 офлайн-магазинів у Львові, Чернівцях та Maybe Івано-Франківську. І, звісно, можна замовити depending онлайн on з your будь-яких точок purposes, України, якщо because там I have a працюють досвідчені boyfriend, as I косметологи, mentioned. які можуть підібрати догляд під вас, мої любі. Скажи, будь ласка, чи Sophie, відчуваєш ти себе зараз Sophie, жіночно, Sofía, красивою, Italia, фантастично? I have mentioned my Instagram, my social media Instagram in one of the last lives, so you just can go to my channel and check the comments of one of my last lives, basically, and you'll find the link to my Instagram. Після прокачки вже. Після прокачки вже
Вже Настрій змінився, правда? Ні, ну насправді я зараз знаходжуся на кріслі колісному, да, і в принципі важко за собою доглядати. Да. Ну, ми не настільки безбар'єрні, на жаль, як би хотілося, що за межами квартири, це взагалі в недоступності людей, які оказуються в таких ситуаціях. І я ж не хочу тільки в магазин і в аптеку там доїхати, мати доступність. Да. Я б хотіла там в елементарний, там, ну не знаю, в салон краси, наприклад, заїхати, чи зробити манікюр, і щоб я могла туди дістатися. Да? У нас, на жаль, ще поки до цього ми якби йдемо. Хотілося б, щоб всі вже думали про те, як люди з обмеженими можливостями мають піклуватися теж про себе, да, доглядати за собою. Тому що це ж не тільки там в нас багато, на жаль, вже в нас багато людей, які потребують безбар'єрності ось цієї. Потім ти трошечки пристосовуєшся, там навчаєшся вже керувати трошки впевненіше кріслом колісним, то в межах вже доступності квартири, і ти вже там доглядаєш, наскільки ти можеш. А все, що за її дверима, так і лишається недосяжним для людей з обмеженими можливостями. І я вважаю, що зараз всі бренди, бізнеси, салони краси і так далі мають думати про безбар'єрність, щоб ось цей момент краси, момент наших мрій, наших цілей, він був доступний повністю для всіх, без виключення. І ми з тобою сьогодні робимо дуже важливу справу, що ми підіймаємо це питання, наголошуємо на це, тому я дуже вдячний, що ти сьогодні тут ще раз. Дякую тобі. Дякую. А якщо брати ось так прям ще глобальніше, ось які, можливо, мрії чи бажання в тебе були? Ось коли ти, наприклад, лежала в лікарні, так, проходила реабілітацію. Чим ти там займалася? Ну, я читала. Що ще? Співала. Співала? Так, було таке. Як це було? Розкажи, будь ласка. Дивилася TikTok і співала те, що грало. В принципі, все підряд. Як сусіди, як лікарі реагували? Ніхто нічого так не казав, але в мене там просто через коридор від палати був кабінет КТ, і туди часто там привозили пацієнтів. То там мама зі мною на той час знаходилась, і я щось там оце співаю з TikTok, там аматорські. І вона так, тихіше, там же ж люди ходять, тихіше. Але мені на той момент мені хотілося, і мені було якось все одно, чесно кажучи. Я тебе абсолютно це не було про щось там таке, про якесь там мистецтво. Це просто для душі. Мені це подобається. Я навіть так собі, коли там була в лікарні, якраз і думала про те, що треба буде зайнятися музикою. Ну, не то, щоб прям зайнятися, але просто ніби походити на якісь уроки вокалу або щось таке. От в мене така думка виникала. Я думаю, що я все-таки дійду. Все одно, я ж бачу ціль, не бачу перешкод. Це супер. А я тобі розповідав на початку нашого проєкту, що сьогодні буде день сюрпризів. І сьогодні я запросив шоу, проєкт «Краса в тобі», шикарну, неймовірну, талановиту співачку. Як ти думаєш, хто це може бути? Злата Огнєвич. І що, да? Так, твоя правда, це неймовірна, фантастична, талановита співачка Злата Огнєвіч! Цей проект «Краса в тобі» тут здійснюється мрії! Привіт! Мені дуже приємно. І мені приємно. Можна тебе обійняти? Боже! Що ти тут? А ти молодець, що ти робиш такі класні проєкти.
внутрішню силу, правда. Honestly, I'm waiting for a good enough question to answer. That's what I'm doing. And watching YouTube meanwhile. What are you doing? Можемо творити дива, і в тебе все вийде. В тебе є ця сила впоратися з усім. І я вірю в тебе. От я бачу по твоїм очам. Це в тобі. Да. Клас. Я знаю, що ти хочеш навчитися співати, да? А ти в дитинстві співала колись? Я виросла в селі, тому там колядки, знаєте, Щедрівки, ти все знаєш. Просто в мене мама трошки співала там в хорі. І я, коли навчалася в коледжі, теж трошки співала в народному хорі. Насправді музика, вона має величезну цілющу силу. По-перше, вібрації, які приходять через твоє тіло, а власне і через кожну клітину, вони їх заряджають певним чином. Тому те, що ти несеш через музику, те тебе і заряджає. Не дарма під час йоги люди сидять там в певних позах і кажуть «Ом». Тому що оця вібрація, цей звук, він прочищає горлову чакру. Ну, в мене він автоматично прочищається, ця чакра, тому що я постійно комфортно, от як рибка в воді. Заспівай мені це. Цвіте терен, а цвітопадає, That's a weird song choice. то в любові не знається, той горя не знає. Браво! Браво! Ну, такі, я думаю, мецо я зараз почула. Такий да. прям потужний голос. Да, є діапазон, так що є, якщо у вас викладач з вокалу хороший, то будуть точно успіхи, тому що є для цього база. Пообіцяй нам, що ти обов'язково після нашого шоу підеш і запишешся на уроки вокалу. Да. Звичайно. Це терапія, це найкраща терапія для душі. Дуже класний проект. Ми зараз маємо бути підтримкою один для одного. В такі непрості часи ми мусимо зберігати в собі світло. Я кажу це на кожному своєму концерті. Світло є в кожному із нас. В когось воно менше, в когось більше. Але от хай поруч з тобою будуть люди, які допомагатимуть. Заспіваю одну пісню. Не ви її точно знаєте, називається вона «Солодка». Mona, what is exactly you about this? And if you don't like the content, you can just scroll, you know, there is such option in YouTube, you can just scroll and see other recommendations you have in your YouTube, and your recommendations are usually based on what you're watching. So basically, if I popped up in your recommendations, then there are some reasons for it. So please don't be disrespectful over here. Thank you. I'm gonna say I wrote the name to the live to have a live chat with you guys, and I'm waiting for questions and no one is asking any questions, so I'm just watching YouTube here on laptop.
Добре? Thanks Це шоу guys «Краса for тобі», like саме to тут this video. здійснюються мрії, неймовірна If you справа like it. обнімі. I don't know if it Ну will be що, друзі, це copyrighted or not. кульмінація нашого Honestly, проєкту so «Краса в much. тобі». І зараз, нарешті, відбудеться те саме найочікуваніше перевтілення для нашої неймовірної Вікторії. Як ти думаєш, що сьогодні я для тебе підготував? Я взагалі не знаю. Занадто все неочікувано сьогодні. Ну, я думаю, що це щось романтичне має бути. Романтичне? Не знаю. Ну, а буде це романтичне чи неймовірно сильне вечірнє і неповторне, ви дізнаєтеся зовсім скоро. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це краса в тобі. Так як твоя шкіра зараз відновлюється, я рекомендую використовувати делікатні засоби, наприклад, косметика Top Face, яка не тільки робить неймовірний красивий макіяж, а ще й може доглядати за твоєю шкірою. Це натуральні інгредієнти і безпечні, які не викликають алергії, тому вони повністю підходять під будь-який тип шкіри. Повірте, з Top Face ви завжди будете виглядати без дні. Ну, коли працювала на роботі, то так. Зараз ні. Який ти зазвичай полюбляла макіяж? Щось більш таке нудове. Ніжне. Да. А ти взагалі хотіла навчитись фарбуватися? Да. Це не тільки денний там макіяж, якийсь повсякденний, а і вечірній, щоб там з подружками на погулять можна було вийти і так далі. У мене є закритий телеграм-канал, де вже понад 50 відеоуроків. Я тобі дарую туди доступ назавжди, де можеш дивитися уроки. Там є і вечірній, і нюдовий, і коктейльний, будь-які взагалі макіяжі на будь-який рівень. Так я тобі дарую і будеш вчитися фарбуватися разом з Єгором Андрюшиним. Блін, ну подарунків стільки, що я навіть Вже не знаю, куди їх не складати. знаю, куди Головне, складати. що вони є, а куди складати ми знайдемо. У тебе є татуаж, я так розумію, що ти його робила давно. Дуже давно вже. Хотіла б видалити татуаж. Якщо не повністю, то хоча б частково видалити от, ніби як стрілку саму кінчики, а може залишити як міжвійку і її трошечки поновити тоді. Ну насправді міжвіка це досить класний варіант, коли ти не любиш витрачати дуже багато часу на макіяж, ти вже прокинулася, в тебе є ось ця міжвічка, і ти пішла підкорювати цей світ. Але якщо раптом тебе турбує ось цей татуаж, і якщо він ще старий, то в принципі його можна підзабити тональним кремом або щільним консилером. Головне, щоб він був до більш теплого відтінку, тому що татуаж в тебе трішки такий синенький. Don't imagine things which are not щось холодне, якісь фіолетові кола, наприклад, під очима, чи синій татуаж. Треба це прикривати чимсь теплим, тобто, можливо, персиковим коректором чи консилером. Тобто не білим, не світлим, а головне теплим. Someone wrote, наприклад, він не зробить мені Neighbor wrote, навпаки якісь тяжкі очі. Ти саме he is an expert in psychology and he's saying that I'm breathing fast and this is a good sign. Cool. береш персиковим коректором, перекриваєш ось цю зону татуажу та зону. And I'm an astronaut. I'm planning to join NASA and ASA very soon, like next month. I'm thinking of. It will, if it will fit in my plans any soon. I will join NASA maybe. Синячка, так? Тобто де в тебе саме ось такий холодний відтінок, холодний синьо-фіолетовий підтон. Ти точково можеш прямо мізинчиком зробити, перекрити теплим консилером ось цю зону синячка нашого внутрішнього кутику. І все, і потім зверху ти наносиш вже свій звичний тональний засіб під твій колір шкіри. І все, виходить так, що в тебе консилер знизу, а тон вже зверху. І все гарно перекривається. Як ти зараз взагалі хвилюєшся? Побачити себе абсолютно іншою, новою? Ну, може трішки, але це таке приємне хвилювання. Ну, не боюся я, точно. Клас. Взагалі, я тобі скажу чесно, я ось скільки разів роблю перевтілення, я завжди нервую. І сьогодні теж, тому, будь ласка, шановні підписники, підтримайте нас в коментарях. Ми з Вікторією цього дуже чекаємо. Маестро завжди нервує, це нормально, так. Ну, зовнішнє перевтілення в нас в процесі. А як щодо внутрішнього? Я натхненна сьогодні. Клас. Це було класно, справді. Це було, є і буде. Було, є і буде, так. А в нас були, є і будуть для тебе сюрпризи і, звісно, подарунки. Боже. Звісно,
захист і догляд треба не тільки для шкіри, а й для нашого волосся. І сьогодні бренд Love Hair дарує тобі неймовірний подарунок. Незамінна річ – це олія Love Hair Velvet Glow, яка буде захищати шампунь, пучок, а захочете. Буду виглядати. Це один штрих, це неймовірний образ від українського бренду The Code by Катя Сільченко. І я вам скажу чесно, я не впізнаю нашу Вікторію. І ви будете просто в шоці, тому обов'язково додивіться до кінця. Краса тобі. Як відчуваєш, скажи? Я не можу описати словами, тому що Цей день! це просто неймовірні емоції. Клас. Це неймовірне перевтілення, неймовірний ти. Ой, дякую. Взагалі, мені все просто дуже сильно сподобалося. Це так красиво, і ніжно і по-жіночому. І Дякую. це було варто того. Це варто 100%. До речі, як тобі цей неймовірний образ від бренду Pret-a-Porter The Code by Катя Сільченко. Цей одяг вдягається навіть перша леді України і найвишуканіші жінки. Дуже красиво. Але я ніколи не могла подумати, що я ти будеш теж сьогодні вдягну на себе речі. Це дуже класно. Тепер на роботу тільки так. Багато людей тебе сьогодні побачило, але найголовніші люди сьогодні тут заради тебе. Як думаєш, хто це? Привіт! Ой, Ви пізнаєте маму? Я, да. Привіт! Привіт! Ти пізнаєш маму? Да? Красуня? Правда? Як принцеса. Правда? Клас! Дуже красиво і неочікувано. Те, що ви зробили для неї цей день, це приємно. Для нашої сім'ї і для... А мені приємно, що ви для сьогодні неї. тут. І ви знаєте, сьогодні не тільки Вікторія пройшла трансформацію, а я, тому що це дійсно показує, наскільки ми сильні, потужні, неймовірно класні і впевнено йдемо до своїх цілей і мети. І це шоу «Краса в тобі!» дякуємо вам. Дякую. Дякуємо вам. Краса в тобі, хто що не казав, ти знаєш сама, краса в тобі палає, завжди, краса в тобі. There is a new episode. Ти провела на кладовищі 40 днів. Я там жив.
Чоловік став на захист України 14-го року, а 22-го він загинув. Йому дуже заздрило, що він загинув. Проте він зберіг життя усього особового складу. Більшого героїзму не може бути взагалі на планеті. І скажіть мені, чи то страшна війна, чи вона прекрасна? В будь-якій незрозумілій ситуації я танцюю. І трошечки колінами зігнули і стегна. І у нас тут неймовірні танці. Я вже такою, як була, не буду. Тобто від сьогодні я стаю інша. В твоїх руках були зірки, і я одна серед них. А ти є зір? Okay guys, to finish up the live, thank you for coming and see you next time.